सांगणार होतं की आणखी करा सर सांगू कुठलं आणखीन करा मला सांग नाही प्लीज माणसं नाही आली सांगा ना कोणाला. हॅलो आपणच पहिला आलो. सेक्शन कॉलचा असतात ना घेतलाय लवकर या. प्रशांत दहा बॅग देतो किती हॅलो काय म्हणतात मला माहित पण होता असते बॅनर आहे. असं सर
मग करूया संविधान पाहिजे हां काय करूया सर तसं करायचं का काय अजून थांबूया 5 मिनिट थांबूया अरे आले तिथे काय येस येस इंट्रोडक्शन करा पाहिजे Yes. Yes, good evening, sir. ठीक है sir. How are you? ऐसा कभी आप स्टडी शुरू करायचे काय ऑटिझम व्हिडिओ So the article that you shared with me, the one provided, that you can share your thoughts on it. Yes, yes, yes. Newer approach. Yes, sir. We have, yes, sir. Actually, it's a physical event. So, most of them are yet to come, sir. So, we have our secretary. Very good evening, sir. Hello, sir. All good, sir. And you know me. We have met prior. Yes, and Dr. Abnapur sir is immediate past president. Or mentor. Heta? Yes, sir. We are not knowing that much mob actually. So sorry. Yes. Or mentor already, sir. Or mentor. लेक्चर सुरू झालं To walk, sir. Hello, namaste sir. Hello sir. नमस्कार सर. एकदम ओके. 100% you are welcome, sir. Yeah. Yes. Definitely. Yeah. Yes, sir. Yeah. Thank you. Yes. Group पर post कर सकते Yes, sir. I have posted it on the group. ग्रुपवर पोस्ट केले सर हां सर Okay, sir. No problem. So we will start in next 3 minutes. Okay, sir. You can just sit. Hi sir, hi, how are you? I'm fine sir. काय नाही sir, निवांत. Just मागच्या वर्षी secretaryship संपली आहे, so enjoying now. सध्या आता वाईल्ड लाईफ जरा जोरात चालू आहे. हो. हो साहेब 2-3 मिनिटामध्ये Okay, sir. बरं सर वकील Hello. पुढे घेऊन बस. काही प्रॉब्लेम नाही. यू कॅन टेक इट. आम्हाला लागत नाही. आम्हाला लागत नाही. आम्हाला इथे विनायकचं ओव्हरलॅप झाल्यामुळे तो नाराज झाला. कसं झालं त्यांना ऑलरेडी सांगितलं नाही ते आपल्याला आणि नंतर त्याने मग असं तर कसं आहे की ऑटिझम Okay, sir. I'm fine.
Please come. प्लॅटफॉर्मवर चालू आहे ना, काल पण माझं अरे कसं हॅलो नो प्रॉब्लेम just half an hour before I had a word with him. And he was like, you're about to meet with your radiation, I'm on the way, I'll reach him. Yeah. Then now I have a talk to him. So like, when I see him online, so I was like, I should talk to him. No problem. No issues. Please. Oh my God. Sandy आला. तिथे बसवतोस? बरोबर. कोण श्रीनिवास राणा वगैरे तीन लेक्चर ओके लेट इट तेव्हा काय म्हणतो ऐकलं नाही माहिती चांगलं बोलते फक्त ते काय म्हणतात लिमिटसाठी जास्त असतं आज झालं ते या महिन्यात करिअर नाही काढायचं आपल्याला काही एक पण काय परवाच काय मला सांगितलं म्हणून दिली का ते एमिनेंट काहीतरी मी सर Okay.
evening, everyone. So we are all here for the autism awareness drive that has been initiated by IAP Sangli district branch, and it gives me immense pleasure that we are having one of the renowned faculty here with us online, and along with that we have our own developmental pediatrician from Kolhapur district, Dr. Kashmiri Vadbade madam, also along with us. So to begin this session, I would request Dr. Samir Dalwai sir, who is National Coordinator of IAP, as well as a renowned developmental pediatrician from Mumbai. And sir needs no introduction, he is one of the pillars of IAP as well as a renowned developmental pediatrician. So I would request him to begin this session on autism awareness. Over to you, sir. So you can start. नमस्कार, good evening. Respected Honorable President, all the local branches, Secretary, Treasurer, all the past presidents, all the executive board members, all my respected teachers, seniors, my faculty, Mahesh, all the other respected scholars of IAP. आपण मराठीत बोललं तर चालेल का? Yes. ठीक आहे. मला वाटतं आपण एक 5 मिनिटं बोलतो, त्याच्यानंतर आपल्याला काही प्रश्न असेल त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. सर्वप्रथम आपण जे आज भेटलोय सर्व आणि जो ऑर्गनाइज आपण केलेला आहे आणि डॉक्टर हर्षल वाघने एवढं मेहनत केलेली आहे त्यासाठी बेसिकली द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ऑटिझम अवेअरनेस डे. आता वर्ल्ड ऑटिझम अवेअरनेस डे म्हटल्यावर आपल्याला ऑटिझम काय हे अगोदर एक 8-10 वर्षापूर्वी बरंचसं काही माहीतच नव्हतं आणि आता आपल्याला असं माहीत आहे की ऑटिझम हा प्रॉब्लेम आहे. आणि हे केल्यावर आपल्याला एक लक्षात येतं की गेल्या काही वर्षात ऑटिझमचं अवेअरनेस प्रचंड वाढलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण ऑटिझमची मुलं लवकर पिकअप करत आहोत आणि ऑटिझमची मुलं पिकअप करून आपण लवकर थेरपी पण सुरू करत आहोत. आपला डेटा बघत असताना मी स्वतःचा आपला जर डेटा बघितला तर पूर्वी 150, 200, 300 मुलं तिथे असायची. आता आमच्याकडे 500-700 मुलं आहेत प्रोग्राम्स. आणि आपण जर डेटा जरी बघितला एज ऑफ रेफरन्स पूर्वी 5 ते 6 वर्षाची मुलं रेफर व्हायची. आता पिडियाट्रिशियन्सच म्हणा, शाळा पण म्हणा किंवा IAP पण म्हणा, अगदी 2, 2.5, 3 वर्षापर्यंत मुलांना पिकअप करून प्रिफर करतात. आता ही मुलं थेरपी पण घेत आहेत, इंटरव्हेन्शन पण चाललंय. पण आजही आजच्या ओपीडीमध्ये जर म्हणायचं असेल तर आज 9 नवीन पेशंट बघितले असतात. त्याच्यापैकी 2 नवीन पेशंट असे होते ज्यांचं वय 5.5 वर्षाचा एक मुलगा होता आणि 6.5 वर्षाची मुलगी होती. त्या दोन्ही मुलांचे 2.5 ते 3 वर्षाची असताना त्यांचं डायग्नोसिस झालेलं आणि त्यांना त्याच्यापासून ज्या थेरपीज डॉक्टरने रिकमेंड केलेल्या तिथे ते फॉलोअप करत होते. अर्थातच त्या पिडियाट्रिशियनकडे जास्त गेलेच नाही नंतर ते, आणि नंतर ह्या ट्रीटमेंट्स ते घेत होते. दोन्ही अफोर्डिंग फॅमिलीजचे होते, हायली एज्युकेटेड आई वडील दोन्ही होते आणि दोघ्या आयांनी दोन्ही मुलांच्या आयांनी आपलं करिअर सोडून आपलं बाकी सर्व पर्सनल लाईफ वाचण्यासाठी दिवस रात्र ज्या थेरप्या ज्या प्रोग्राम सांगितलेले होते हे सर्व करत होते. ते करून सुद्धा त्या मुलांच्या इम्प्रुव्हमेंट असं नव्हता. पोपटासारखं आणि रोबोटसारखं जेवढं करते तर तेवढं करतात, पण वागायचं कसं, मुलाच्या घरी जाऊन काय करायचं, कसं राहायचं, कसं लोकांबरोबर राहायचं आणि विशेषतः आईच्या शिवाय 10 मिनिटं पण कुठे बसणं किंवा वेळ घालवणं या मुलांना येत नसतं. आरडाओरडा करणं, उड्या मारणं आणि जराही त्यांच्या मनाविपरीत झालं तर लगेच त्रागा करणं जोपर्यंत त्या वस्तू त्यांना मिळत नाही. हा सर्व प्रकार आज फक्त माझ्या आजच्या एका दिवशी नोकरीचा प्रश्न नाहीये, आपण सर्वांनीच रोजच बघितलं असेल. म्हणजे आज मुद्दा हा नाही की ऑटिझमला आपण सस्पेक्ट करतो की नाही, हा मुद्दा नाही की आपण ऑटिझमला इंटरव्हेन्शन करतो की नाही, हा मुद्दा देखील नाही की लोक इंटरव्हेन्शन घेत आहेत की नाही. मुद्दा खरा हा आहे की एवढं करून सुद्धा
शेवटी त्याच्यातला जो आउटकम यायला हवा तो येतोय की येत नाही, आणि त्याच्या पाठी जेवढी मेहनत केली जाते आई वडिलांकडून, आपल्याकडून, त्या मुलाकडून, आणि जेवढा खर्च केला जातो त्या खर्चाचा आणि त्या वेळेचा आपल्याला तितकासा उपयोग होत नाही. माझं मत आहे नाही, कारण ज्या प्रकारे आपण सर्वांनी अवेअरनेस वाढवलेला आहे. आता या विषयात मेडिकलमध्ये 15-20 माणसं हॉलमध्ये बसलेली असायची लेक्चरला. आज ऑटिझमचं लेक्चर संपल्यावर लोक उठून जातात. म्हणजे अवेअरनेस प्रचंड आहे. सेंटर्स म्हणजे पाहिजे तेवढे आहेत, इंटरव्हेन्शन पाहिजे तेवढे मिळते, पण त्याप्रमाणे आउटकम मिळत नाही का. आणि दोन्ही उदाहरणं मी दिली. एवढ्या थेरप्या 3-3, 4-4 वर्ष करून सुद्धा शेवटी त्या मुलाला शाळेत जाताना शॅडो टीचर लागतो. आता तुमच्याकडे किती प्रकार आहे शॅडो टीचरचा मला माहित आहे काय तुमच्याकडे? शॅडो टीचर वगैरे आहे का? शाळेत जायला आपल्याला शॅडो टीचर लागते वगैरे? शाळेत जर जायचं असेल तर म्हणे शॅडो टीचर मुलाला सांभाळेल म्हणजे नेमकं काय? एक दिवस जरी शॅडो टीचर असेल तर मुलाला शाळेत यायला तयार नाही, त्याचा अर्थ त्या मुलाला धरून ठेवणं, एका बाजूला बसवून ठेवणं, इतरांना तो डिस्टर्ब न करणं, हे त्या शॅडो टीचरचं काम आहे. मुद्दा असा येतो, पण 3-4 वर्ष जे आपण थेरपीज दिल्या, जे इंटरव्हेन्शन दिलं, पालकांना जे आपण सांगितलं ते त्याने सर्व मुकाट्याने ऐकलं आणि केलं, त्याच्यानंतर पण शाळेत जायला जर शॅडो टीचरचं द्वार लागणार असेल तर आपलं मूल शाळेत जाते की शॅडो टीचर शाळेत जाते हा प्रश्न येतो. पण आमच्याकडे 18 ते 25,000 रुपये महिन्याला शॅडो टीचरची फी आहे. शाळेची फी ती वेगळी, थेरपिस्टची, डॉक्टरांची फी ही वेगळी, फक्त शॅडो टीचरची फी आहे. आणि हे सर्व केल्यानंतर नेमकं आपण काय आपले क्या हासिल किया हा प्रश्न येतो. आणि म्हणून आज माझा सर्वांना, आज सांगलीलाच नाही तर गेले 3-4 दिवस पूर्ण IAP मध्ये आपण IAPच्या थ्रू जे कार्यक्रम करतोय त्याच्यात माझं म्हणणं असं आहे की आपल्याला एक आव्हान आलंय. आणि आव्हान असं आलं आपल्या पुढे की आपण जे करतोय ते आपण चांगल्या इंटेन्शनने करतोय, चांगल्या मनाने करतोय, चांगल्या इच्छेने करतोय, चांगल्या आउटकमच्या होप मध्ये करतोय. पण जो आपल्याला आउटकम एक्सपेक्टेड आहे तो का मिळत नाही, त्याचं एक मोठं कारण असं आहे की आपल्याला कोणीतरी सांगितलंय की ऑटिझम डज नॉट गेट बेटर. म्हणे ऑटिझम डज नॉट गेट बेटर, यू कॅनॉट बिकम नॉर्मल, इट डज नॉट हॅव अ क्युअर. कोणी सांगितलं? तुमच्या माझ्यासारख्या कुठल्या तरी हाडामासाच्या माणसाने. काय आकाशवाणी झाली का? आकाशवाणी झाली का की नॉर्मल होत नाही? नाही, पण म्हणे असं बोलायचंच नाही पालकांना. मग का? त्यांचं मन दुखतं म्हणून. कशामुळे मन दुखतं ते नॉर्मल होत नाही. आता माझं मत असं आहे की अँटी मलेरियल आपल्याला इन्व्हेंट करायच्या अगोदर किंवा मलेरिया याचा डायग्नोज व्हायच्या अगोदर माणसं मलेरियाने मरायची. म्हणून आपण कधी असं म्हटलं का की नाही याचं कारण कधी शोधू शकत नाही. जेव्हा कारण आपल्याला माहित नव्हतं की FP फॅल्सिफेरम आहे आणि तो असा दिसतो, मायक्रोस्कोपच्या खाली त्याला बघता येतं आणि त्याला अमुक अँटीमॅलेरिया दिल्यानंतर ते बरे होतात. त्याच्या अगोदर मलेरिया पण कोड होतं, मिस्ट्री होती. पण ती मिस्ट्री आपण एक्सेप्ट नाही केली ना. आपण मेहनत करून त्याच्यात संशोधन केलं आणि त्या मिस्ट्रीच्या मागे रियालिटी काय याचा शोध केला. 80 वर्ष झाली लिओ कॅनरने ऑटिझमच्या बद्दल प्रथम पेपर लिहिला 1943 मध्ये, म्हणजे 81 वर्ष झाली. अजूनही हा एकमेव प्रॉब्लेम आहे किंवा एकमेव रोग आहे किंवा एकमेव आजार आहे त्याच्याबद्दल क्युअरच्या बद्दल बोलायचंच नाही अशी जणू काही सर्वांनी भूमिका घेतलेली आहे. आणि म्हणून 81 वर्षानंतर पण एनिग्मा आहे, मिस्ट्री आहे, ही मुलं मिस्टिरियस आहे, एनिग्मॅटिक आहे, ती आहे तशी त्यांना एक्सेप्ट करा. हा काय जो एकंदरीत जो एक मेंटॅलिटी चाललेली आहे त्याचा एकच मला 1 किंवा 2च मला त्याचे आउटकम दिसतात. पहिलं म्हणजे जे चाललंय ते चालू ठेवा. म्हणजे तुम्ही थेरपी करत राहा, किती वर्ष करायचं, काय काय करायचं त्याचं काही नाही, करत राहा. आणि दुसरं, हे जर करून चालत असेल तर कशामुळे ऑटिझम होतो याच्याबद्दल विचार करू नका. आणि ह्या ज्या गोष्टीचा मला जाम त्रास होतो, कारण आपण डायफॉडच्या बद्दल असं केलं का, आपण गोवर म्हणजे मिझल्सला आपण साक्षात आपण देवी म्हणायचो. देवी म्हणून सुद्धा आपण त्याच्यावर संशोधन केलं आणि आज आपल्याला व्हायरस दिसतो, त्याच्यावर आपण व्हॅक्सिनेशन काढलं, त्याच्यावर आपल्याला कंट्रोल झालेला आहे वगैरे वगैरे. पोलिओ एवढा भयानक रोग असून सुद्धा त्याच्यावर आपण कोविड घ्या, HIVचं झालं की कोविडवर आपण उपाय काढलेला आहे.
ऑटिझम उपाय काढायचा नाही ह्याच्यात कोणाचा फायदा आहे नेमका हा आपण बघितला. आणि ओव्हरऑल आपण अमेरिकन मेथड बघितली किंवा युरोपियन मेथड बघितली तर आपल्याला सांगता येतं की ओटी करा, स्पीच थेरपी करा, EVA करा, कधी अमुक करा, कधी तमुक करा. ह्याच्या पाठी एक कॉमन गोष्ट आपल्याला दिसते की ओव्हरऑल ह्या सर्व थेरपीज सिम्प्टोमॅटिक आहेत. म्हणजे बिहेवियरला प्रॉब्लेम असेल तर अमुक थेरपी करा, स्पीचला प्रॉब्लेम असेल तर तमुक करा, सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम असेल तर ढमुक करा. ह्या सर्व सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट्स आहेत. आणि याचा एक भाग असा आहे की जर ताप असेल, खोकला असेल, सर्दी असेल, दम लागत असेल तर तापासाठी पॅरासिटामॉल, खोकल्यासाठी डेक्स्ट्रोमिथाल्फॉन, शिंकांसाठी काहीतरी अँटी ॲलर्जी असं घेत राहा. पण न्यूमोनिया आहे की ब्रॉन्कायटिस आहे की अस्थमा आहे हे बघू नका. हा जो एकंदरीत कळ चाललेला आहे ह्याला कुठेतरी आपण धक्का दिला पाहिजे आणि ह्याच्यानंतर आपण विचार करायला सुरू केला पाहिजे की कारण ऑटिझमचं काय आहे. आणि कारण ऑटिझमचं जर आपण शोधलं तर मिळणार नाही असं होऊ शकत नाही. पण त्यासाठी आपण एका कम्फर्टेबल जागेत बसलेलो आहोत की मुलांना ही लक्षणं असली तर आपण ऑटिझम सस्पेक्ट करायचं, मग रिफर करायचं, मग त्यांच्या थेरप्या चालू राहायच्या आणि त्यांना वेळोवेळी सांगत राहायचं बाबा पण नॉर्मल होणार नाही. जर नॉर्मल होणार नसेल तर त्यांना प्रत्येक वर्षी 1.5-2 लाख रुपये खर्च करायला सांगायचा आपल्याला अधिकार आहे का असा आपण या पीडियाट्रिशियन्स म्हणून विचार केला पाहिजे आणि IAP म्हणून विचार केला पाहिजे. आणि IAP आणि पीडियाट्रिशियन जाऊ दे, आपण मनुष्य म्हणून विचार केला पाहिजे की हे रास्ता आहे का. आणि म्हणूनच आज ऑटिझमच्या पाठी ब्रेक द स्टिरियोटाइप्स म्हणून एक आपण तुला मेसेज केलेला आहे. म्हणजे ब्रेक द स्टिरियोटाइप्स. कसला स्टिरियोटाइप? हो, ही माणसं अशीच असतात, ही मुलं अशीच असतात, हे असंच. तो स्टिरियोटाइप मला नाही, आपण पण नाही करत तो स्टिरियोटाइप. आज आपण स्टिरियोटाइप कुठला करतोय? आपण स्टिरियोटाइप ह्याचा करतोय की ह्या थेरपी आणि हेच आउटकम आहे. आयुष्यभर करत राहा, जेवढं मिळालं त्याच्यात समाधान बाळगा आणि विस्तारत राहा. हा स्टिरियोटाइप खरा आहे आणि हा वाईट स्टिरियोटाइप. आणि ह्या स्टिरियोटाइपला आपण धक्का दिलाच पाहिजे आणि आपलं माइंड ओपन केलं पाहिजे. कारण हा स्टिरियोटाइप आपल्यावर जे राबवत आहे त्याच्यात कोणाचा फायदा आहे हा विचार केला पाहिजे. मुलांचा आणि त्याच्या कुटुंबियांचा नाही, पीडियाट्रिशियन्सचा नाही. तेव्हा स्टिरियोटाइप जर ब्रेक करायचं असेल तर आपण जेव्हा मुलांना पाठवतो तेव्हा मुलांना आपण एक आउटकम मागितलं पाहिजे. आपण मुलांचं इम्प्रुव्हमेंट टॅप केलं पाहिजे आणि एव्हरी रेग्युलरली 2 to 3 months त्या मुलांचं मॉनिटरिंग झालं पाहिजे. आणि आपण इम्प्रुव्हमेंट काय देतोय, त्याच्यात काय एक्सपेक्टेड आहे आणि ते कितपत मिळते मिळत नाही हे आपण बघत राहिलं पाहिजे. अँड ॲज पीडियाट्रिशियन्स, ॲज डेव्हलपमेंट पीडियाट्रिशियन्स, ॲज neurologists, we all have tried towards finding what is working and what is not working. We not simple. And yet the fellow, so many brilliant intelligence across the country. प्रत्येक फील्ड मध्ये प्रत्येक आजारात आपल्याला सक्सेस मिळालेला आहे. याच्यातही मिळेल आणि ते मिळण्यासाठी फक्त आणि फक्त ऑटिझम बरा होत नाही या विचाराला आपण सोडलं पाहिजे. हा विचार आपण सोडला पाहिजे आणि बरा कसा होत नाही असा आपण विचार केला पाहिजे. एवढंच म्हणून माझे तुमच्या 25 झालेले शब्द समाप्त करतो. आणि काही जर प्रश्न एक दोन विचारायचे असतील तर आपण विचारू शकता. आता आपले स्पीकर थांबलेलेच आहेत. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir, for this excellent informative lecture. As usual, you were the best whenever it comes to autism. This enlightened our knowledge regarding autism, sir, and regarding the article that you have shared, the online article on the Wire, and the newer approach to autism. It is a new path towards management and approach towards autism. So just two questions I had. One was regarding the shallow teacher concept. This was new for me as well. So if possible, can you just explain regarding the shallow teacher concept, sir? If it is a new concept, I wish it stays new and you don't think. Karan, that is a concept which now rationalizes or justifies whatever is going on. So basically, shallow teacher जे म्हटलं जातं ते shadow पण नाही आणि teacher पण नाही. She is a glorified nanny. म्हणजे शाळेत मुलांना पाठवायचं असेल, त्याची इम्प्रुव्हमेंट झालेली नाही, पण आई वडिलांच्या हट्ट आहे की शाळेत गेलं पाहिजे. मग जाताना कोणतरी नाणी असली पाहिजे त्या मुलाला धरून ठेवेल आणि त्याला मुलाला इतरांना मारणार नाही आणि ते मुलं स्वतःला हाम करणार नाही. एवढंच ते शाळा टीचरचं काम असतं. पण त्याच्या पाठी एक थोडंसं भीषण
गोष्ट अशी आहे की सर्वांना आपण मूर्ख बनवतोय, स्पेशली पालकांना, की तुमचं मूल शाळेत जाते बरं का, नॉर्मल स्कूलमध्ये जाते आणि आम्ही इन्क्लुजन करतोय, इन्क्लुजन करतोय. मला इन्क्लुजन नाही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्क्लुजन आहे असं माझं मत. तेव्हा तुम्हाला शाळेत टीचर माहीत नसेल तर न केलेलं बरं. Yes, so we have a question from Dr. Mahesh Sare, sir. Hi. Yeah, sure. I wish. Yes. Sir, there should be a guidelines for using nutraceuticals. Sometimes it's there should be guidelines for nutraceuticals. Sometimes it gets costlier rather than therapy, and some sir, there need a guidelines for nutraceuticals. Yes, because there is no guidelines and they are costlier than the therapies. Sometimes I seen the prescriptions of 4,000 per month and they are not doing therapies. Some doctors using the combination of therapies and they are giving assurance. हाँ आता पुढच्या महिन्यात बरं होईल. I think drugsचं थोडंसं guidelines असणं खूपच गरजेचं आहे. What's your opinion regarding this? गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यात क्लिअरली सांगितलेलं आहे की न्यूट्रास्युटिकल्स आर मोर इन द इम्प्रुव्हमेंट ऑफ ऑटिझम आणि डाएटचा जो भाग आहे ग्लुटेन असेल जर त्या व्यक्तीला ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी असेल किंवा केसिन सेन्सिटिव्हिटी असेल त्या व्यक्तीला ऑटिझम असो की नसो त्याचं ग्लुटेन आणि केसिन स्टॉप केलं पाहिजे पण ऑटिझम असेल तर ते जास्त ग्लुटेन सेन्सिटिव्हिटी असते असं अजिबात नाही व्यक्तीचं ग्लुटेन स्टॉप करणं त्याला काही सायंटिफिक रॅशनल नाही असं अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्सच्या रिसर्च आणि गाईडलाईन्समध्ये क्लिअरली आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे हा जो DHA बाकी इतर गोष्टी आता ठीक आहे आपण कॉन्फरन्सला स्पॉन्सरशिप घेतो म्हणजे थोडंसं आपल्याला डेलिकेटली हँडल केलं पाहिजे पण सायंटिफिकली म्हणताना त्याच्यात अजिबात काही एव्हिडन्स नाही दॅट these nutraceuticals help or in any way cure. आणि त्याचं सरळ कारण असं आहे की व्हिटॅमिन डी कधी द्यायचा व्हिटॅमिन डी डेफिशियंट असेल तेव्हा जर आपण DHA मध्ये टेस्टच करत नाही तर DHA कमी आहे असं का मिळत नाही आणि वर्षानुवर्ष 2,000 रुपये लागणारे औषध DHA चे पण का देतो त्याचं लॉजिक नाहीच आहे किंवा कार्बोसिन बॉडीमध्ये कमी आहे का ते दिल्याने ते बरं होतं का म्हणजे इन्सुलिन कमी असेल तर तुम्ही इन्सुलिन देता थायरॉक्सिन कमी असेल तर थायरॉक्सिन देता DHA कमी आहे असं आहे का हे आपल्याला द्यायला पाहिजे तेव्हा ह्या गोष्टी आपण एकामेकांच्या जेव्हा डिस्कशन्स मध्ये पण आपण क्लिअर करू शकतो पण युअर राईट अधिकृतरित्या आपल्याला आयएपीचे गाईडलाईन्स हवे युअर राईट. So we have one more question from Dr. Amit Tagare, sir. Hi, Samir. हाय साहेब हाय तुझ्यासाठी आलाय वन क्वेश्चन तू मला फोनवर करा म्हणलास पीडियाट्रिशियन बेस्ड ऑटिझम मॅनेजमेंट पीडियाट्रिशियन बेस्ड ऑटिझम मॅनेजमेंट व्हॉट इज पीडियाट्रिशियन बेस्ड ऑटिझम मॅनेजमेंट असं काय टर्म how can a pediatrician manage autism? Now basically for that there are two parts or three parts. One, what is autism? Two, what is the ideal management of autism? And three, what role can the pediatrician play? So if there is something that can be coached to the parents and if there is something that the parents can be taught and if the parents can do it then pediatricians can influence the parents want to do it and they can manage it. So this is my concept. This is one concept. There could be many other concepts, but I can talk about only my concept. My concept is to understand that autism is an issue where the most important person who needs to train the child is the parent, and it does not mean train in terms of giving therapies because the other therapists are not available throughout India or in so it is not about imparting therapy. I am not in favor of making parents therapists. आई थेरपी झाली तर आई कोण होईल बाबा थेरपी झाली तर मग मुलाचे बाबाचं काम कोण करेल. सो द पॉइंट इज आय थिंक वी हॅव टू मूव बियॉन्ड दिस टिपिकल पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल थेरपीज perhaps is my thought, I could be wrong, but train parents how to make the child more normal, and in this way we may not need too many therapies
for all the children. For some children we may definitely need, especially those who have comorbidities. Like epilepsy, 16% Dr. Mahesh will tell us better that 16 to 20% children with autism do have seizures and epilepsy. Of course you need to give an anti-epileptic. But who can give? Neurologist can see once, refer after that back, then the pediatrician sees that, the way it is. So pediatrician can manage. If there are some other comorbidities, again if the expert sees it, then the pediatrician can manage. And the basic issue, the pediatrician can coach and counsel the parents to manage autism. And to some extent, just like the neurologist may give you the guideline on the right anticonvulsants to start management of the seizures. Similarly, developmental pediatrician based work can be done, where in collaboration with the pediatrician, we can keep training the parents on what is to be done. Where the developmental pediatrician's role is a little less, because we have so many patients to see. But guiding the pediatrician and the parent, and then the pediatrician following up with the parent, is very important, because if 3% of the population has autism, that means almost 4.5 to 5 crore people in India have autism. Which pediatrician or which developmental pediatrician can attend to 5 crore people? Not even all the pediatricians can attend to all of them. So eventually we have to use the pediatrician as an amplifying factor to reach the parents and to help them further. So tomorrow again I have a talk in Mumbai IAP. I don't want to take my time because the main experts are here to speak. But tomorrow you can attend a talk by IAP Mumbai. I'm going to talk about what is my belief, how parents can help. But my final point is, this is my idea. It does not mean this is right or the final idea. I may also change and develop a better idea with my experience as I had the last 21 years, maybe the next 5 years. But the real point is, everybody else has to think the same way. You yourself may have a better idea, Kashmiri may have a better idea, Mahesh might have a better idea, Amit may have a better idea. There are thousands of pediatricians across India who are working on this field and you may have a better idea. My point is, look for a better idea. Don't just accept what is happening. Don't even accept my idea. You look at what your experience is. My idea has come from my work and not believing what the Western world says about it. Your ideas also come when you start seeing your work and believing in it. So that's my real comment on this. Thank you. But I think you should give the chance to other experts to speak. Thanks, sir. Yes, thank you, sir. Thank you. So thank you for the time. Thanks to the co-faculty for giving me this time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot for giving us your time and taking out time and giving us such an informative talk on autism. Thank you, sir. So I would like to call our next speaker for tonight, who is Dr. Kashmiri Badbade Madam. She is a renowned developmental pediatrician and has many publications in her name. She has also presented many papers on autism, and apart from that, she has been actively participating in IAP activities. Last night, Madam was one of the guest speakers for one of the talks on autism. So, Madam, kindly come ahead.
Good evening all. I hope I'm audible. थोड़ा आवाज कमी करते हैं क्या? So after the boss talk, I will try to justify the topic. So I'm Dr. Kashmiri Badbade. I'm from Itsalkaranji, practicing at Itsalkaranji and Kolhapur. So today's my topic is insight from inside in autism. Basically, I will not go in much of a detail because sir has covered maximum points. So what is autism? You all know. You all know the details of autism, that it is a neurodevelopmental disorder and that causes the problem in mainly the areas which we consider as the social interaction, communication skills and repetitive behaviors. So this basically, these 3 points we have to see in the babies, like social interaction, how the child greets you, how the child look at you, how he maintains the eye contact, how he is responding to the name, communication skills, how the child's communication skills are, whether he is repeating the same sentence again and again and again. Then repetitive behaviors, the physical behavior, the hand clapping and all that. So a lot of things are there. Then as we see the autism spectrum disorder, we call it as now the autism spectrum disorder. It's an umbrella. Initially we used to call it as autism disorder, Asperger, Rett's, and now we have clubbed everything into the one umbrella. So as sir has discussed already, Samir sir has discussed already regarding the prevalence of ASD and incidence. So in India, we have only few papers and few studies published regarding the prevalence in India. So only the Nair sir has given a study, and each study, whatever the like 4-5 studies had happened, the developmental assessment tool was different. So we have a limited data for India, but worldwide it is autism is what they are saying is increasing. And what causes the autism? So now in depth we have discussed with sir. So autism is a multifactorial. Lot of factors are involved, and really we need to find out the real cause of autism, and we will try to find out the cause of autism. The research are going on all over the world. So it is multifactorial, maybe the prenatal factors, environmental exposures, genetic factors. So there are many factors. So what is the insight now? This theoretical part you all know. Everyone knows this theoretical part. It is given in the Nelson very nicely, a lot of books and articles. But the basic of child development. So Ruffin-Brenner's ecological system theory. So how our system of development is. So if you see that we have a family, we have an immediate family, then the child goes to the child care center, then we have an extended family, that is the exosystem, and then the macro system that we know, like the values, laws and customs there, that's the outer circle. But the inner circle, that is a microsystem for an individual, is the family, care, child care center, schools and the immediate family, the neighborhood, play area, all these things revolves around the child. So we need to understand this first. So this is our normal childhood development. It should go in that way. So again, this is one of my favorite slide, that whatever the things are happening, this is a neuron slide, and here you can see these are the neurons and these are the synapses. So our newborn has this kind of a picture of our brain, and slowly it is developing, and you can see at the end of 2 years the synaptic development has almost like an adult development, and basically we miss this period. And later on child comes to us after 2 years, because it's the myth is going on in the community. He will talk, he will walk, he will do the things. So no, he will not. If that simple, Nair sir has given the simple DOC chart. By the end of 4 months, child should neck hold. By the end of 6 months, child should be prone. 8 months, child should sit on his own. And 12 months, child should walk. Child should take one step, at least one meaningful word. Now we have added that. Along with that, child should give a good eye-to-eye contact, respond to the name. So this is what we are expecting at 12 months. So this has to be there, and basically our parents, they come very late. You all must be facing the same issue that ma'am, it's a 9-month child, still there is no head holding. There is a 2 years child, still he is not speaking anything.
Okay, so this kind of problems we face in our day-to-day life. So this is very important that we should know the normal pathology of our brain. So red flag, as we all know, by the end of 12 months does not respond to name. There are a lot of things like eye contact, trouble in understanding the people's feeling, delay in speech and language skill, repeating the words or phrases, giving the unrelated answers to the questions because they don't understand the answer, they don't process it properly, gets upset with the minor changes, has a obsessive interest. They have a pattern, they have a set pattern. Whenever they are doing some work and once they like it, they like to do repeatedly. Why repeatedly? Because it gives the pleasure to them. It's an inner pleasure, and because of that they do the moments or the work in a same way. Then they make the repetitive moments like flapping hands, rocking, spinning in circle, has the usual reactions to the way the things sound, smell, taste, look or feel. That's the sensory. That is very important in the autism. These are 5 senses is going to play a major role in the autism. So this is a Nelson. We know no babbling, gesture, lack of orientation to the name, no single words by 16 months, lack of pretend play or symbolic play by 18 months, no response to meaningful 2-word phrases by 24, or any time the language regression. So initially you may get a patient like child was talking, he or she used to say hi, bye, and she used to they, he, no, all these words, and now suddenly she has stopped doing all these things. That's a regression of the language, and eye contact has also reduced. So these are the simple videos in the OPD. Calling him by his name. Volume से कहीं आहे है ना? लाभ है ना? Cable. Mic. So I am calling him by his name, and I am continuously calling him with the regulating my voice, different names like his home name or his actual name. This is also a kind of a thing की घरी काहीतरी वेगळं बोलवतात आणि शाळेवर काहीतरी वेगळं नाव असतं आणि then child get confused की माझं नाव exactly काय आहे. So here he was busy in removing the paint. You have seen some different textures. इथली टाईल निघाली होती आणि तो तिथे काहीतरी करत बसला होता. And this is a lazy boy. He is sitting at one place. I'm calling him Riyansh. He is not responding. So this is a usual presentation which we get in the school. The first child was continuously moving here and there, and in spite of the several calling, he was not responding to me. But that we call it as a hyperactivity, or that we call it as autism. So this is a hyperactive behavior, is one of the behavior that is because of the sensory issues. Because when he touched the floor, that texture was very different to him. That room is very different to him. It was very stimulating. And then when I digged out the history, then mother said, no, at home setting he is good. If he is good at home setting, then this is the changes, and he is not ready to accept the changes. So in all ways, he is getting the stimulatory senses, and that created the hyperactivity. So now the hyperactivity and steaming behavior, we need to just find out the difference between the steaming and hyperactivity. So steaming is a repetitive body movements that is self-stimulatory, because it releases the beta endorphin, and that gives the pleasure to the child. The dopaminergic pathway gets activated. So the sideway gaze, running in a circle, jumping, clapping, then rocking, backward, forth. So that repeating the same words or sound is, we call it as echolalia, repeating the throat clearing that they usually do, or humming or hand flapping, like this they are doing. So basically whenever they are with us and they are like or they are muttering something, some or other things, that is a verbal steaming. She is continuously moving in a circle with the flapping hand.
That's a home video of a child. So how we learn the new process? These children, when they are young, less than 2 years, or when we born and slowly we learn the things like tactile stimulation, visual and auditory in children. Smell and taste, they understand little later. So these three are very important, and that we need to stimulate as early as possible. So as MPC Nair sir says, that rather than rehabilitation, you start habilitating the child as early as possible. Autism behavior, it is one of the major concerns. So what we see is misread the social situation. They are not ready to understand what is going on around them. Lack of common sense, following sequence, easily distracted by the strong insert, dislike getting messy, anxious or annoyed, or change in the routine. If something it happens, they get anxious. Then the sensory inputs like haircut, loud noise, light, touch, all these things are the stimulatory for them. And types of behavior in autism. So many a times we need, it happens like whenever child is throwing a behavior or child is behaving in the situation, we think it in a very different way. You know, why he is doing like this, and we try to put it on the multiple therapies, and we try to put it on the multiple medications. Need not to do that, we need to find out what kind of behavior child is throwing. So child is, whether it is a sensory behavior, tangible is like hetu puraskar, मला जे पाहिजे ते मी मिळवणारच. And then attention seeking behavior is like ki, I want attention of my mother, attention of my parents, sorry for the spelling mistake. And escape behavior, if the child doesn't want to do anything, like he is not able to do it, or he didn't understand the task, so he'll try to escape, to पळवाट काढतो तिथनं. And self-stimulating behavior as like steaming and all. So these all kind of behavior, we need to understand it. We need to understand the ABC of the behavior, antecedent factor, what kind of behavior he is throwing and what cost he is getting out of that, the consequences. If he is getting the desired thing, he will repeat it again. If child wants an ice cream, and whenever you are going somewhere, he saw the ice cream parlor, and after that he will throw a behavior, and at the end of the day, at the end of the behavior, you are going to give the ice cream. So consequences is the ice cream. He got the ice cream. So he knows that now if I throw this behavior, I am going to get that. So initially I'll cry for 5 minutes, then 10 minutes, then 15 minutes, then I'll just sleep on the floor, I'll bang my head, I'll do a harmful behavior. So all this load pour करून मी कसं तरी ते मिळवणार. So other behaviors are anger management. They are very lagging in the anger management. They don't really understand how to do that. Dealing with the changes, distress management, eating issues. So they have around 30% of the autistic children, they have eating issues, and along with the eating issues, as they overeat, or if they have a sensory issues, certain food they don't like to put inside their mouth. And also that increases the obesity in the children with the autism. Then meltdown management, if they get overstimulated somewhere whenever they are going in the crowded place, or like Diwali noises, or any sensory inputs which they are not able to manage, they melt down and they throw a behavior. Sleep management, again the sleep management is the biggest issue in the autism, and we really need to manage the sleep patterns in autistic children. So sensory overload and sensory meltdown I have explained. A comorbid condition, as sir said, there are certain comorbid conditions, neurobehavioral, so there are behavioral issues and sensory issues as we discussed. Then GI, constipation, GRD, feeding and eating challenges, and obesity, that also we have discussed. Neurological epilepsy and epilepsy seizures, as around 20% of the ASD children are likely to get the epilepsy. Mahesh will cover it in detail. And neuropsychiatric like ADHD, anxiety, depression, OCDs and bipolar disorders that they are very prone for. And sleeping disorders and sleeping challenges. We have to really keep a watch on them. Screening tools, there are a lot of screening tools, but like MChat, now it is recommended at 18 months, every child should be screened for MChat. Every child should be screened for ASD according to the IAP. So we have to screen our children, and these are easily available and free tool. At least do this much.
See, I don't expect the cars and ADOS and all that, but like the MChat and DSM-5, that also we can do. This much is we can do in our BZOPD practices also. Interventions. So if you think of interventions, as sir said, the whatever suits to your child. So every child is different, and the key for the every child is again the different. So हर ताला अलग, हर ताले की चावी अलग. जर मी तेच टेक्निक माझ्या दुसऱ्या बाळाला वापरायचा प्रयत्न केला ना, तर ते त्याच्यामध्ये काहीच इनपुट्स दाखवत नाही. So for every child I have to implement a new technique. Sometimes 80% they require the same, but 20% some patients are very challenging. So various therapies, there is a whole lot of therapy list: autism intervention therapy, physiotherapy, occupational, remedial, play therapy, sensory integration, special education, speech therapy, medical line of management, pharmacology. So a lot of therapies are there. And what I do, so first is I try to assess the environment of the child, where the child is living, what the parental conditions are, how the support system is, how the economy of the family, that also we have to think in detail. Then the behavioral modification, because as we see, we are living in the periphery, town and village places. There is a mindset that child should not cry, and they will do the things according to the child's need. So that behavior I try to modify in them. Then working on the sensory issues. Basically, as we all know, we are living in the periphery, and we don't have sensory integration therapies easily available for the periphery. So I give them certain tasks at home, small tasks to the parents only to do that. Family-centered approach I follow more. Then the involvement of other family members and siblings. Usually it happens so that the mother is only whole and sole responsible for the therapies of the child. No, entire family is responsible for the therapy of the child. It is not like, as sir said, ki mother and parent should become a therapist. No, absolutely not. But they should know how to involve with the child in his leisure time or her leisure time. The baby's leisure time. Leisure time म्हणजे त्यांचा मोकळा वेळ कसा घालवायचा हे पॅरेंट्सला माहिती पाहिजे. कारण थेरपी आपण हा फक्त अर्धा तास घेणार आहोत किंवा 1 तास घेऊ. 23 तास तर बाळ आई वडिलांसोबत आहे. मग ते 23 तास कसे घालवायचे, त्यांचा मोकळा वेळ कसा वापर करून घ्यायचा, एवढं फक्त आपल्याला आई वडिलांना शिकवायचं आहे. सो बेसिक कन्सेप्ट इज टू कनेक्ट विथ युअर चाइल्ड. Then the physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and other is. So believe me, every speech delay is not autism. Every autistic children doesn't require all the therapies. We have to just assess them at what level they are, what support they require, what are their skills right now, and accordingly we have to go ahead. So duration of the therapy, again, it is depend on the child's need, child's improvement, and all I'll just keep because it's just a 12 minutes lecture. So and this is very important. We are talking about the diagnosis and immediate therapy. What about next thing? Now as I'm practicing since last 12 years, so now my children are become adolescent. So what am I supposed to do with them? So when we think ahead for the next stage in autistic teens level, we can give them a plenty of time to prepare for it, and that preparation we have to start from the childhood. So again, in adolescent and teen phase, what the problem we usually see is the behavioral issue, basic life skills. Initially, what happens is child is not doing this, child is not doing that, and we are keep on doing, helping them and protecting them. So rather than that, find out the strength of the child, find out the skills of the child, and work on that. Basically, we are thinking about the academic career. That's it. So academy is not the only career. The कलागुण मुलाचे ओळखा आणि त्या कलागुणांवर त्याच्या स्ट्रेंथवर काम करा. आपोआप त्या बाळामध्ये कुठला तरी त्याला एक मार्ग मिळेल की आपण कुठे पुढे जायचंय. Then preparing for the puberty, this is very important. Personal hygiene, they don't really understand what to wear, how to present themselves in the society. Then find a place in the social world. तुम्ही बघितलं असेल, हे ऑटिस्टिक मुलं घरी गेले ना, त्यांना कोणीही पार्टीला बोलवत नाही, ते कुठल्या फंक्शनला जात नाही. शाळेतले फ्रेंड्स त्यांना परत भेटतच नाहीत. शाळेतले फ्रेंड्स हार्डली जर कुठल्या प्लेग्राऊंडवरती असतील तर त्यांना भेटतात, अदरवाईज शाळेतले फ्रेंड्स त्यांना भेटत नाही. बिकॉज देन वी नीड टू गिव्ह देम अ प्लेस इन द सोशल वर्ल्ड. अँड अंडरस्टँडिंग द जेंडर्स, वी हॅव टू एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर वे, safe touch,
unsafe touch, all these things we need to train them. And relationship development, we need to make the friends, we need to maintain the friendship with them. Then basic life skill training and socialization, both the things are very important. Basic life skill is important for all the children, normal as well as ASD children. So we need to teach every child the basic life skills. And socialization, like eye contact, facial expression, joint attention. Like if somebody is talking to you, you need to maintain the eye contact, you need to pay attention to him. So this all behaviors, social behaviors, we need to teach our adolescent, our teens. Then child to become independent. So what usual problem they get? So usually they get a problem that fear of failure. So fear of failure, difficulty getting started. They have a less inertia. What to do next? Sometimes they get stuck. की आता मी माझ्याकडे एक बेबी होती, तिला स्केटिंग ती शिकली आणि तिथे जाऊन ते परतून यायचं असतं. शी वॉज स्टक ओव्हर देअर. Then I have to give her a visual cue that you have to turn and then again you have to come back. So त्या भिंतीवर मी तिथे टर्नचा एक फक्त आईला लावायला लावला, तर ती तिथपर्यंत जाऊन टर्न घेऊन यायची आणि ते कार्ड पण कलेक्ट करून आणून आईला द्यायची. So this is how we have to micro plan the things and work on the child. Every child is a different child. Then trouble in understanding the work, lack of motivation, sense of purpose, and distraction in the environment around them. So they get easily distracted for the small things, or if they see something of their point of interest, they get stuck over there only. They'll go there and they'll keep on doing. They'll forget what task they were doing. Then child to become independent. How we can manage all these things? So self-assessment we need to tell them. Then the decision making. Decision making, suddenly in the adolescent life we cannot teach them to take a decisions. Then in early childhood, small things. की आता तुम्ही त्यांना चॉईसेस द्या, कुठला ड्रेस घालणार तुम्ही, हा घालणार की हा घालणार, तू वांग्याची भाजी खाणार की भेंडीची भाजी खाणार. म्हणजे ह्या छोट्या ज्या हाऊस होल्ड गोष्टी असतात, या छोट्या गोष्टी जरी आपण त्यांना डिसिजन मेकिंग मध्ये त्यांना डे 1 पासून इन्व्हॉल्व केलं तर दे विल बिकम अ गुड अडल्ट लेटर ऑन. देन द कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ केअर स्किल, सोशल स्किल, बेसिक academic skill like reading, writing and mathematics, communication, community functioning, work related skill, and basic daily living skills. Basic daily living, activity of daily living, every child should know, normal as well as ASD. So again the approach should be individualized teaching approach, structured versus the natural approach, assessing the child's current skills. आता तो कुठे स्टँड करतोय आणि आपल्याला कुठल्या लेवलपासून कुठल्या पायरीपासून सुरू करायला हवं. Then the visual support, as I said, की cues, जसं मी त्या मुलीला भिंतीवर लावून दिलेला. So these are the visual cues technique. Then the creating a routine and then practice. But remember, when you are doing a practice, then they will set a pattern. So every time we have to do it in a very cautiously and a different way, so that they should not get a pattern of doing that. And so some myths about the autism, like all kids are same, always it is genetic, it is not so. Vaccination causing the autism, again it is not so. Poor parenting, no. It can worsen the already existing ASD, but it won't cause the ASD. Non-loving mother is always loving, so that's not true. They are intellectually disabled, some are geniuses in their field. So one of my patients, you give her any date, she will give you the exact day of that date. If I'll ask her ki 7th of May, so she will say whether it was Monday or Friday. Or I tried for 4 years before, I tried for 4 years later, and all the calendars were like, she was like tuck. Then the screen time. So screen time, again AAP says it doesn't cause autism, it worsens the symptoms but doesn't cause, and studies are still going on. Stem cell therapy, now it is banned, so don't recommend. Gut microbial flora test, that is a fad which is going on in the metro cities, and people are spending 2-3 lakhs on that test, so not needed. And make him busy, so too much busy things, this therapy, this class, that class. Rather than doing this, involve him in the household work,
involve him with the family members. Each and every family member, if turn-wise they will handle the child, it will be very, very easy, and he'll get socialized in at his own home and neighborhood. That is more than enough. So these are my children's. आता volume कसा मिळणार? I'm telling him how Babasaheb Ambedkar is doing. So he learned that. So he was actually like portraying the idols. The second girl, she was telling me the story of lion. And this is the third girl which you have seen the steaming video. All these children, they used to come once in 15 days to me, and their mothers used to take the things which actually was given to them. I have split the task into small things. Like I have given them a small goals, and they were working on the small goals. I'm sorry for the audio. I don't know what will happen. Yalla he connect page. Connecting wire. So again, the same child. So he is color sorting. He is nicely. He is nicely doing the color sorting, and he could tell that which color you want. If I asked him now after this which color you want, he used to take the name of the color. He used to pick up on his phone. And this girl is dancing on the Dil Hai Chhota Sa, but not on the audio. She is dancing on the mother's singing. The same girl which was in the makeup in the previous slide. Thank you. Thank you, ma'am, for this excellent informative talk. If anyone from the audience has any question for madam, we can have a question and answer session. Otherwise, we can move ahead with the next talk, which is by our own pediatric neurologist, Dr. Mahesh Sare sir. So I would request Dr. Sare sir to begin his talk on neurological aspects of autism. Thank you, giving me opportunity. आता बरंच काही कव्हर केलेलं आहे. मी आता जास्त बडबड करणार नाही. I will directly come to the points, very professional points. What we should do the daily practice. मी ॲक्च्युली 2 PowerPoint तयार केले ते. मला माहित होतं काश्मीरी सगळं कव्हर करायला. So, under the headings, we'll discuss. And thanks to Harshal gave me challenge of speak in 12 minutes of topic like autism, last time Downs, and epilepsy. So that is sometimes difficult, but very precise talk. And we are the sellers of same boat. And only we want to change the magnitude of the autism patient according to perspective of doctors and the patient. Autismचा पहिला आता ह्या दोघांनी डिस्कस केलेला आहे. So next problem is convince the parents. So now today only we crossed the 4,700 patient of autism and active patient of 1,200, and we had total cure of 259, and other 30% are going to be cured. We had I think as equal as cure rate along with the doctor. Problem practical. First I'll talk about the shadow teacher. बऱ्याच लोकांना माहित नाही shadow teacher काय आहे.
शॅडो टीचरसाठी आज मी सांथमशी बोललो, बिरनाळेशी पण बोललो. एका मुलीला त्यांनी सांगितलं की आमच्या शाळेत नको, सी इज अ डिस्लेक्सिक. पहिले तर ऑटिझमच म्हणाले. आमच्या सायकोलॉजिस्टनी वी डायग्नोज दिस थिंग, सी इज नॉर्मल, ओनली सी वॉज स्लाइटली डिप्रेस, एकटी राहते. सो बिकॉज ऑफ दॅट देन वी टॉक टू द शिक्षण अधिकारी आहेत. देन आय डेअर टू टॉक टू देअर IAS ऑफिस. And then finally phone goes to Birnal and they called the now child and said ki we'll take care of that child. So it's really happening to the school and everywhere. मग ते गावाकडे असू दे, नाहीतर चांगल्या CBSE बोर्ड स्कूलमध्ये असू दे, नाहीतर आणखी ICSE आणखी स्कूलमध्ये असू दे. प्रॉब्लेम्स आर इन्क्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज वी आर नॉट ॲक्सेप्टिंग. पॅरेंटना ॲक्सेप्टन्स शिकवायला पाहिजे. आता पॅरेंटना काय होतं, घरात शाळेत पाठवा आपण म्हणतो, दलवाई सर म्हणले नॉर्मल शाळेत पाठवा. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. वी हॅड टू टॉक ॲटलिस्ट वन्स अ वीक टू दॅट स्कूल टीचर. वी हॅड टू टेल देम द लॉज, stand with these children's special laws, with intellectual disability laws and laws regarding with autism. Autism वर स्पेशल असे लॉज नाहीत. वी आर अप्लाइंग अदर लॉज विथ देम. लॉज काय म्हणतो की तुम्ही त्या चिल्ड्रनना नॉर्मल स्कूलमध्ये शिकवा. ऑटिझमचा IQ काढणं खरंच अवघड आहे, काश्मीरी कॅन्टेन. कारण त्यांच्या ज्या बिहेवियरल बाकीच्या गोष्टीमुळे ना रिअल IQ कळतच नाही, कारण तो सोशल इन्व्हॉल्वमेंट जास्त असते. माझ्या अनुभवाप्रमाणे मुलं स्कूलमध्ये गेली की ते रमतात आणि चांगले आहेत. आमचा तर एक मोहित आहे, तो त्याला बाकीच्या त्याच्या मार्कामध्ये 30चा फरक आहे, पण तो ना कोणा तर मारूनच येतो शाळेत 2 दिवस. पण इज गुड. 2-3 बरे झालेले पेशंट दे आर स्टील ॲट द हायर लेवल. मागच्या आठवड्याचं पेशंट कम विथ द की हा थोडासा डिप्रेस ऑटिस्टिक चाइल्ड आहे आणि बेरा केलं तर एकदम तो एकदम 110 डेसिबलला पण बेरा ऐकायला येत नाही त्याला. पण आपण काय बोललं ना तो सांगतो. इंग्लिश 7 इयर चाइल्ड आणि इंग्लिश वर्ड्स पण तो लिप लँग्वेजमधून ओळखतो. फायनली बट बॅड थिंग ही हॅज न्यूरोफायब्रोमॅटोसिस अँड दस ही लॉस दॅट कॉक्लियर नर्व अँड बट autism and this differ. So doctor, society, school and school is not taking him with this thing. ते म्हणले तुम्ही आता त्याला त्या दुसऱ्या स्कूलमध्ये पाठवा. But it's very difficult for the graduate engineer father. So he struggled and yesterday reached and then finally we are succeed to keep him the normal school, neurofibromatosis, and he's not progressing, he's improving. So God helps everybody. शॅडो टीचर म्हणजे त्या प्रत्येक स्कूलमध्ये सरकारच्या नियमाप्रमाणे काही टीचरना ट्रेन केलं जातं, पण अजूनपर्यंत ते कुठं ट्रेन केलं जातं मला माहिती नाही. कारण ते डेव्हलपमेंट सेंटर किंवा न्यूरोलॉजिस्ट किंवा गव्हर्नमेंटला सगळीकडे कुठे असं आपल्याकडे कोण आलेलं नाही आहे टीचर. मग ते कुठं ट्रेन करतात माहीत नाही. त्यांच्या सिलेबसमध्ये तर नसतं DEDच्या वगैरे. एका स्कूलला विचारलं तर ते म्हणाले की आम्ही मुंबईला अशा हाजी अलीच्या ठिकाणी ट्रेन झालो. प्रॉबेबली कॉर्पोरेटला दरवाई सर म्हणतात तिथे थोडंसं आहे, आपल्याकडे अजून तो ट्रेंड नाही. काही स्कूलला हे केलं तर काय करतात ते फक्त त्याच्यावर लक्ष ठेवतात, व्हॉट इज सेड. तो मुलगा शांत बसावा, तो मुलगा हुशार व्हावा, याच्यासाठी तर अजून शॅडो टीचरचा प्रयत्न खरंच होत नाही. शॅडो टीचर म्हणजे शॅडो टीचर. त्या मुलाच्या मागे एक टीचर वेगळा पाहिजे. 5 टीचर आहेत तर तो 6वा असतो, पण तो 6वा त्या मुलासाठी असतो. सो दॅट लॉ हॅज बीन पास्ड 6 इयर बॅक. यू विल बी सरप्राइज्ड. आणि त्याच्यावर अजून आपण कोण काम करत नाही. कोविड आला, सगळं आलं, बऱ्याच गोष्टी गेल्या. सो दॅट वॉज कन्सेप्ट ऑफ शॅडो टीचर. शॅडो टीचर कॅन बी टीचर, शॅडो टीचर कॅन बी पॅरेंट्स, शॅडो टीचर कॅन बी द रिलेटिव्स, शॅडो टीचर कॅन बी सोशल वर्कर. मग त्यांनी अशा बऱ्याचशा त्या गोष्टींमध्ये शिथिलता केलेलं आहे. शॅडो टीचर खरोखर गरजेचं आहे. स्पेशल इन्स्ट्रक्टर ची काही पोस्ट वगैरे क्रिएट केलेलं आहे. स्कूल, पॅरेंट, सायकोलॉजिस्ट कोऑर्डिनेशन. ह्या मुलांसाठी सायकोलॉजिस्ट, पॅरेंट, डॉक्टर कोऑर्डिनेशन खूप महत्त्वाचं आहे. नाउ विल टर्न टू द रिअल टॉपिक, ऑटिझम अँड एपिलेप्सी. ऑटिझम अँड एपिलेप्सी एकदम शॉर्टमध्ये बोलायचं तर सरांनी सांगितलं 60%. आय फेस 1 in 10 पेशंट विथ द ऑटिझम अँड एपिलेप्सी. आता इपिलेप्सीनं ऑटिझम होतं का ऑटिझमने इपिलेप्सी होते? तर इपिलेप्सीनं ऑटिझम कधीच होत नाही. That is the first consensus. Epilepsy and autism, they are both simultaneously. And mostly autistic children, they try to develop the epilepsy syndrome. Febrile seizures वगैरे असतात. पण काय होतं,
don't know, probably environmental factor, genetic morbidity or that factor that create them at the higher level. So most of the patient end with the one drug, two drug. Okay, so management of epilepsy is important. EEG करणं खूप अवघड आहे. त्यांना सिडेशन दिलं तर ते EEG मध्ये काही दिसत नाही आहे, ते झोपत नाहीत बऱ्याच वेळेला. त्यांना खूप म्हणजे एकदा पेशंटला ड्रग द्यायला लागतं, 2-3 महिन्यांनी कुठेतरी EEG होत होते. 4 वेळेस थेरपीला येतात, करतात टास्क. आणि माझ्याकडे तर 30% EEG होतच नाही, कारण ते झोपतच नाही दिवसा. मग रात्री तर कुठं त्यांना बोलवून करत बसायचं. सो वी डोंट हॅव द नाईट लॅब्स ऑल्सो. आय एम ट्राईंग फॉर दॅट ऑल्सो ऑटिझम पेशंटसाठी. इपिलेप्सी डेव्हलप होताना ड्रग्सनी जे निवडले जातात ते महत्त्वाचं आहे. इपिलेप्सी डायग्नोसिस झालं, व्हॉट अबाउट द ड्रग्स? सो गार्डिनल फर्स्ट ड्रग आय थिंक ते मोस्ट कॉमनली का दिलं जातं त्या पेशंटला, तो पेशंट पण शांत होईल, थोडं झटके खूप थांबतील. गार्डिनल युनिक ड्रग आहे. वी नो द पॉवर ऑफ द फिनोबार्बिटल and but it breaks the synapses. It changes so much scenario, development. I think Kashmiri agrees. तो पेशंट स्लो डाऊन होतो आणि एव्हरी इयरली 6 मंथली 2 इयरली तो सिनॅप्सिस ब्रेकमुळे तो इंटेलेक्च्युअल डिसॅबल होतो. पेशंट शांत होतो त्याच्यामुळे. पेशंट नुसता तो इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटी पण कमी होते. सो आय थिंक वी शुड अवॉइड दिस ड्रग. सेकंड इज क्लोबाझाम. आय नो इज व्हेरी कॉमन ड्रग. क्लोबाझाम आजकाल फेब्रल सीजर सगळ्याकडे वापरलं जातं. युरोपियन फक्त ओनली आता इंडियामध्ये क्लोबाझाम वापरलं जातं. अदर कंट्री हॅज बॅन दिस ड्रग. बॅन म्हणजे 6 वर्षापासून तर कुठल्याच कंट्रीत मिळत नाही, ओनली इंडिया. बिकॉज इंडिया इज ह्यूज मार्केट. क्लोबाझामचा गार्डिनलसारखा आहे, म्हणजे इट कॅन काम हायर डोसेस. तुम्ही आणखी हायर डोसेस दिला तर ते हायपर ॲक्टिव्हिटी करू शकतात, कन्व्हर्जन्स थांबवू शकतात, ॲपेटाईट वाढते. बट हायपर ॲक्टिव्हिटी ऑटिझम, आमच्याकडे एक ऑटनीचा पेशंट होता, ही डेव्हलप ऑटिझम. हायपर ॲक्टिव्हिटी तो ऑटिझममध्येच गेला. शेवटी तो आम्ही काम केलं, तो आता दरवाई सर आमच्या कंबाईनमध्ये थेरपी अजून करतो. 7th इयर इज इम्प्रूव्हिंग. वी कॅन स्पीक टॉक. पण त्याची आई आली ना शारदा, ते ऑल द टाइम कर्सिंग द क्लोबाझाम. So that was the story with clobazam. So I think precisely use the clobazam. Clobazam drug developed actually for the refractory add-on drug for refractory epilepsy. IAP guidelines has proven that is the add-on drugs. Febrile seizure मध्ये 3 दिवस येऊन कसं थांबतं I don't know. We never been taught like Dr. Rajadeksha Rudani, but some Indian books has mentioned and some articles, so still is going to prescribe. Third, carbamazepine, the oldest drug, it also giving the hyperactivity. Patient refractory patient आहे, focalized आहे, तो we have much good drugs. levetiracetamide, lacosamide आहे. फोकल ड्रग्स खूप आहे, जनरलाइज ड्रग कमी आहे. सोडियम मॉर्फेट इज द गुड ड्रग्स. आपल्याला सोडियम मॉर्फेटची भीती बसली, लिव्हरचं डॅमेज होईल, किती माहीत नाही. पिडियाट्रिशियनला लिव्हरच्या टेस्ट करतात सोडियम मॉर्फेट, बट सोडियम मॉर्फेट स्टील गुड ड्रग. लेवेट्रिसेटाम थोडे हायपर ॲक्टिव्हिटी, डोस रिलेटेड. आम्ही ट्रायलमध्ये होतो, मी नवीन निओनेट. सो वी ट्रायड द 90 milligram per kg. So sometime we face with 70 milligram per kg. Books we cut out line for the 40 milligram per kg consensus. I try to give 25 to 30 and that don't cause that much hyperactivity. Hyperactivity causes about 30 to 35. So we can use levetiracetam. Now levetiracetam market value is too high, is 400. So some patient they are not using, government patients. So I end up with the sodium valproate. Sodium valproate only we had to check these patients, either they are metabolic disease or any other. सोडियम मॉर्फेटनी थोडी भूक वाढते, थोडंसं हेअर लॉस होतात, थोडीशी तुम्हाला ॲसिडिटी होऊ शकते, बट दॅट इज स्टील गुड ड्रग्स. 130 रुपये 140 रुपयाला मिळणारे स्टील गुड ड्रग्स. अँड डोस वाढवला की इपिलेप्सी सिंड्रोम, इपिलेप्सी रिफ्रॅक्टिव्ह सिंड्रोम कंट्रोल होतात. ॲड ऑन लॅमोट्रेजिन, स्टील अ गुड चान्स. यूज प्रिसाइसली. स्टीवन जॉन्सन इज ॲट द नेक्स्ट डोर. ऑक्सकार्बाझेपिन हा कार्बामेझेपिनचंच नेक्स्ट कंझ्युमर आहे. ऑक्सकार्बाझेपिननी ॲक्च्युली स्टीवन जॉन्सनची कॅपॅसिटी जास्त आहे, पण हायपर ॲक्टिव्हिटी पण जास्त आहे. सो आय एम गिव्हिंग लेस ऑक्सकार्बाझेपिन. क्लोबाझाम खूप कमी वापरतो, ॲड ऑन पण करत नाही, कारण हायपर ॲक्टिव्हिटी जास्त होते. आम्ही तुमच्या डेव्हलपमेंट ओपीडीत फेसिंग द सेम प्रॉब्लेम. त्यानंतर लॅकोसामाइड आय एम युझिंग लाईक एनिथिंग लास्ट 6-7 years.
adult neurologist, pediatric also they are giving good results. Cardiac toxicity होते म्हणतात, आणखीन ते EEG केले. Autism मध्ये हे ड्रग खूप छान autism patient मध्ये. So epilepsy is a major chunk in autism and they develop epilepsy syndrome. So it goes hand in hand. एक दुसऱ्यांमुळे होत नाही, but it's a part of this disease. ASD आता ते 60% म्हणले, but आपल्याकडे 22% तो सिनारिओ आहे IAP मध्ये. सो दिस ऑल कुठल्या लेवलला होतात, तर ऑटिझम काय होतं ॲक्च्युली, आय थिंक पॅथोफिजिओलॉजी तुम्ही गेला तर सिंग्युलेट गायरस, ह्युमन हॅज सिंग्युलेट गायरस अँड दॅट्स टेम्पोरल अँटेरियर फ्रंटल, वी हॅव सम डिफरंट अँटेरियर फ्रंटल गायरस, ओनली ह्युमन डेव्हलप वी थिंक. आणि ऑटिझम तिथेच ॲक्च्युली मेकॅनिझम डेव्हलप करतो. तुम्ही जर त्यांचे FDG MRI केले तर दॅट हायपरमेटालिझम डेव्हलप देअर. सो ॲक्च्युली इपिलेप्सी तिथे डेव्हलप होते. So sometime 2-3 patient we did surgery also refractory and they are quite good. So they have management of the other epilepsy patient that are same, but drug choice may be different. So we end up with the 1-2 drugs. It's okay. We have to monitor the side effects. We have to convince the parents. This is important. Uncontrolled hyperactivity. I'm giving one table. कॉस्ट मे बी व्हेरीज नाऊ डेज. हायपर ॲक्टिव्हिटी खूप मोठा मुद्दा. हायपर ॲक्टिव्हिटी ऑटिझममध्ये थांबवायची. कधी कधी असं होतं ना, ते मुलं बसत नाहीत, कॉपरेट करत नाहीत, मॉडरेट किंवा सिव्हिअर लेवल. सो वी नीड टू गिव्ह सम ड्रग्स. सायकॅट्री असोसिएशन अँड आयली न्यूरोलॉजी असोसिएशन, डेव्हलपमेंट पिडियाट्रिशियन, दे आर अगेन्स्ट द मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. बट कन्सेन्सेस आहेत की वी नीड टू गिव्ह सम ड्रग. मग ड्रग्स कुठले द्यायचे. आजच मला एकाने फोन विचारलं, आम्ही त्याला डायझेपम देतो कारण तो डायझेपम दिलं शांत बसून झोपतो. पण तो दॅट इज नॉट द गुड थिंग. ड्रग कुठले द्यायचे आहेत ॲक्च्युली, त्यामध्ये मी म्हणून त्यांनी मागाशी प्रश्न विचारला, देअर शुड बी गाईडलाईन्स युझिंग ड्रग्ज इन ऑटिझम. ADHD मध्ये थोडी गाईडलाईन्स आलेली आहे. ही ADHDची गाईडलाईन्स आहेत, ते नाऊ गेटिंग मॉडिफाईड टू द ऑटिझम. आता ह्याच्यावर डेव्हलपमेंटचा एक चॅप्टर काम करतो, एक न्यूरोलॉजीचं चॅप्टर काम करतो. आणि न्यूरोलॉजिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंड अप विथ द ड्रग्स फॉर हायपर ॲक्टिव्ह, बिकॉज वी थिंक साम दाम दंड भेद वापरलं तर ते अर्ली इंटरव्हेन्शनला मदत करतं वाट बघण्यापेक्षा. माय फेवरेट ड्रग्स, व्हॉट माय एक्सपिरियन्स इज ऑटोमॉक्झॅट. त्याला साईड इफेक्ट खूप कमी आहे, डोंट नीड मॉनिटरिंग. तुम्ही 10 मिलीग्रॅम वापरला, 10चं चुकून 18 वापरला, त्याला साईड इफेक्ट होत नाही. नो लिव्हर डॅमेज, नथिंग. Get bypass, 6 to 10 are the half-life period. So I end up with the 10, 18, 25, 40 milligram. Dependency नाही सगळ्यात म्हणजे, तो अचानक पेशंटला मिळाला नाही, बंद झाला. And we have nowadays 23 companies of the automoxetine. So pretty good drugs. फक्त ते टायट्रेट करत वापरायला लागतं. पेशंट मे एंड अप की हां त्यानं 10चा इफेक्ट झाला नाही आम्ही बंद केली. I start with the morning doses, then evening doses, but evening doses not the night time. इट्स 5 o'clock. ते दिवसाला मुलाला किती शांत ठेवते त्यासाठी ड्रग्ज आहे, बट इट डोंट इंटरफिअर विथ द इंटेलेक्च्युअल अबिलिटीज ऑफ द पेशंट. मिथिलफेनिडेट गुड ड्रग्स, बट वी कांट गिव्ह इन इपिलेप्सी, कारण मिथिलफेनिड इटसेल्फ कॉज द इपिलेप्सी समटाईम. बट मार्वलस ड्रग, थोडी डिपेंडन्सी आहे, लो डोसमध्ये खूप छान काम करतात. मुंबईचे न्यूरोलॉजिस्ट पिडियाट्रिशियनचं आवडतं ड्रग आहे मिथिलफेनिडेट, पण शेड्यूल एक्स आहे. आपल्या पूर्ण सांगली मिरजेमध्ये एकाच ठिकाणी मिळतं मेडिकल. सो क्वाईट डिफिकल्ट फॉर द पॅरेंट्स ऑल्सो. आणि ते काय होतं, ते महिन्याला तेवढंच ड्रग देतात, ते दुसऱ्या महिन्याचं ड्रग देतात मिथिलफेनिडेट, त्यामुळे लांबच्या पेशंटला परत त्रास होतो. तिसरा आहे की लॉट्स ऑफ ड्रग्स. आता तुम्ही बघितलं असेल बेंगलोर आणि सम साऊथ इंडियन्स दे आर युझिंग द डिफरंट ड्रग्स. आता मी नावं घेईन फक्त. डेक्स्ट्रोमिथॉर्फॉन वापरायचं आहे का, इट्स सेल्फ इज अ गिव्हिंग द डेक्स्ट्रोमिथॉर्फॉन सेंट्रल स्टिम्युलेटर आहे. डेक्स्ट्रोमिथॉर्फॉनचा रोल थोडासा आहे, पण वी आर युझिंग फॉर द ग्लायसिन एन्केफॅलोपॅथी और अदर्स हायपोटोनिक सम सिंड्रोम्स, नॉट युझिंग फॉर द ऑटिझम. इमिप्रामाइन and then the clonidine is also famous. Clonidine basically antihypertensive alpha antagonist, and people are using side effect of the drug for the treating the autism patient. That is not accepting in European countries. सगळ्यात फेमस ड्रग जे दिलेलं आहे ना, रेस्पेरिडॉन, सगळ्या पुस्तकांमध्ये ऑल ओव्हर द कंट्रीज आउटसाइड द इंडिया रेस्पेरिडॉन इज ॲक्सेप्टेबल. तुम्ही रिस्निया ड्रॉप सगळ्यांच्याच फाईलमध्ये बघत असाल.
So we can give risperidone. I'm also using the tablets and drops of the risperidone. Risnia कंपनीचं मिळत नाही, बऱ्याच कंपनीचे मिळतात and you have to titrate त्या मुलाला. पण रिस्निया हायर डोसेस कॅन कॉज इंटेलेक्च्युअल प्रॉब्लेम्स. त्यामुळे वी हॅव टू चूज द ड्रग्ज ऑल्सो व्हेरी सेफ. सो मेनी ड्रग्ज इन मार्केट. आपल्याला दुसरे शांत राहायचे ड्रग्स तर साईड इफेक्ट आहे म्हणून देण्यात काय अर्थ नाही. दॅट्स वाय गाईडलाईन इज कमिंग स्लोली. ऑटोमॉक्सॅटिन इज मार्केट. आणखी ड्रग मार्केटमध्ये आरिप्रिप्राझोल सगळ्यांना माहीत असेल. आरिप्रिप्राझोलचा शोध कशासाठी लागला? इट्स फॉर द अल्झायमर पेशंटसाठी. पण आपण ते देतो आणि त्यानं हायपर ॲक्टिव्हिटी कमी होते. माय एक्सपिरियन्स इज नॉट गुड विथ ऑटिझम पेशंट. त्यांची इंटेलेक्च्युअल कॅपॅसिटी पण कमी येते. ऑक्युपेशन थेरपीला कॉर्डिनेशनच जातं. सो मग 2.5 वरनं 2.5ची पण हाफ टॅबलेट. बट आय एम युझिंग ॲट द आफ्टरनून डे टाईम. का खूपच मुलं काय हायपर ॲक्टिव्ह खूप असतात. डिस्ट्रक्टिव्ह नेचर, तोडफोड, सायकॅट्री सिम्टम डेव्हलप झालेले. वी हॅव द पेशंट विथ सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर ऑल्सो, मॅनिक डिसऑर्डर ऑल्सो. 16-17 वर्ष अडचण नंतर जर बरी झाली नाही ते सायकॅट्रिक डिसीजमध्ये जातात. 2 पेशंटला तर म्हणजे ते सायकॅट्रिस्टकडं शॉक द्यायची वेळ आली. ECT म्हणजे इट दॅट हॅपन. शांतच होत नाही ट्रेनने. मग काय करतात? ECT शांत बसवतात. नाशिकमध्ये 2 रिहॅबिलिटेशन सेंटर आहेत. माझेच 5 पेशंट तिथे आहेत. म्हणजे आय गेटिंग कॉल. आम्ही त्याला ECT दिले. आता तो शांत आहे. नाऊ ही बिकम 24 year old. आता 24 yearला काय करायचं? दॅट इज प्रॉब्लेम. म्हणून मला वाटतं की कॉम्बिनेशन्स ऑफ ऑल द थेरपी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नॉट इज सजेस्ट अर्ली इज इम्पॉर्टंट. आणि ब्रेक द स्टिरियोटाईप महत्त्वाचं. प्रत्येक चाइल्ड हे वेगळा आहे. सो व्हॉट वी काउन्सिल द पॅरेंट्स. आम्ही पहिल्यांदा सायकोलॉजिस्टकडे काउन्सिल करतो, सायकोलॉजिकल असेसमेंट करतो. आणि त्या ह्यानं काय होतं 2-3 सेटिंग पॅरेंटना कळतं. आणि त्यांना नेट वाचा, इकडं वाचा, म्हणजे त्यांना काय कितपत कळतं माहीत नाही. पण त्यांना कळतं हां हे आपल्या मुलाला आहे. ते ॲक्सेप्टन्स यायला पाहिजे. ॲक्सेप्टन्स खूप मिनिमल आहे सोसायटीमध्ये. ग्रॅज्युएट पीपल, लर्न पीपल, दे हॅव द लेस ॲक्सेप्टन्स फॉर द ऑटिझम चिल्ड्रन. ते ॲक्सेप्ट करत नाही, ते लपतात. सोशल स्टिग्मा आहे. सो दॅट इज अनादर मेसेज. थेरपीमध्ये सगळ्यांनाच वेगवेगळा बदल करणं गरजेचं आहे. वी आर ऑक्युपेशनल अँड सेन्सरी थेरपिस्ट, स्विंग्स, ऑल द मेथड्स, चेकिंग चार्ट्स वगैरे. काश्मीरी म्हणले की एमचॅट हे कंपल्सरी केलं आहे. ओपीडीमध्ये आपण चार्ट्स बनवून पेशंटला बाहेर बसल्यावर देऊ शकतो 18 मिनिटला वगैरे. काही दिवसांना आय थिंक ते कंपल्सरीच होऊन जाईल. असं ग्रोथ चार्ट्स आहेत तसे ते चार्ट्स पण. पण काही दिवसानं मोबाईल यूज हे कंबाईन, दीज आर ऑल कंबाईन. तरी सेट की मोबाईल नाही, पण मोबाईल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. इट गेट इन्क्रीज अदर हायपर ॲक्टिव्ह असोसिएटेड प्रॉब्लेम. टेम्पोरल हायपर मेटाबॉलिझम वाढतं ते. आणि वी हॅव द पेटंट उदानी सर अवर ग्रुप इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एपिलेप्सिस and hyperactivity. So definitely there is some role of the lithium battery along with internet activity. So दूसरा आहे डेव्हलपमेंटल डिले. डेव्हलपमेंटल डिलेवर बोलायचं तर yesterday I have patient 3 year child चालत नाही, रिफ्लेक्सेस कधी लागतात 1+ लागत नाही आणि तो फक्त काही कळतच नाही. and initially we thought about the developmental delay. स्लोली हिस्ट्री घेत एक्झाम कळाले की ही डोंट हॅव आय टू आय कॉन्टॅक्ट. तो बोलत नाही, स्पीच सिव्हिअर डिले, ऑटिझम. अँड ही डेव्हलप ऑटिझम. डेव्हलपमेंट डिले सिव्हिअर आणि त्यात पण ऑटिझम डेव्हलप. म्हणजे इट्स द डबल टास्क. मी तरी पण अडचणी सांगितली तुम्ही पहिल्यांदा MRI का. MRI नॉर्मल सरप्रायझिंगली. सो ही मे हॅव द सम अदर DNA म्युटेशन ऑर अदर थिंग. होल एक्झाम स्टडी सांगितलं. सो मेडिजिनमला तर आम्ही सांगितलं ऑटिझम पेशंटला तुम्ही अगदी 7-8 हजारातच करत जातो. तो खूप छान मोठा आहे. आता काही पॅरेंट्स अफोर्डिंग पण नाही. सो वी नीड टू चूज द टेक्नॉलॉजीज ऑल्सो समटाईम. डेव्हलपमेंटल डिलेमध्ये त्यांना कंबाईन थेरपी देणं गरजेचं आहे. म्हणजे काय, कधी फिजिओथेरपिस्ट, कधी स्पीच थेरपिस्ट एकत्रच बसायला लागतो. तो तेवढा वेळ थांबू शकत नाही. मला इट्स डिफिकल्ट टास्क. वेळ जातो पण ते करणं भाग आहे. पॅरेंटना कन्व्हिन्स करणं खूप अवघड आहे. हेच पेशंट असतात की जे लूज होतात. सो पिडॅट्रिशियन, ते म्हणजे पिडॅट्रिशियनसोबत तिथं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण ते सर्दी खोकला दाखवायला येतात ना, त्यांना सांगणं गरजेचं आहे की गो इट. आणि का माहिती आहे का, हे पेशंट बरे होतात. डेव्हलपमेंटल डिलेसाठी वी हॅव द टीम. आणि टीम सगळीकडेच वाढायला पाहिजे. आय थिंक काही दिवसांनी पिडॅट्रिशियन इंडिव्हिज्युअल दे मे डेव्हलप द टीम. त्यामुळे प्रॉब्लेम खूप कमी होतो. स्लीप डिसऑर्डर इज अनदर इश्यू इन ऑटिझम.
11-12पर्यंत झोपायचं नाही, 2 वाजता, कधी तर सकाळीच एकदम 11ला झोपतो उठतो. स्लीप हॅबिट शुड बी नॅचरल क्लॉक, आपलं क्लॉक इट शुड बी सेम. वाय? मेलॅटोनिन, डोपामिन, सेरोटोनिन पाथवे. नाहीतर काय होतं, सायकॅट्रिस्ट त्याला सर्ट्रालिन, सेरोटोनिन देऊन बसतात. मूड इलेव्हेटर्स दिल्याने मुलाचा मूड वाढेल ही रॉंगच कन्सेप्ट. सायकॅट्री पेशंटला पण सर्ट्रालिन दिल्याने फक्त 3 to 4% मूड इलेव्हेट होतो. तो काय एकदम 100% होत नाही आपल्यासारखं नॉर्मल. वी चेंज द मूड, वी बिकम हॅपी. पण सायकॅट्री पेशंट किंवा ऑटिझममध्ये असं होत नाही, त्यांच्या त्या कलेनंच घ्यायला लागतं. सो आय थिंक सायकॅट्री ड्रग्सचा रोल किती आहे माहीत नाही. मेलॅटोनिन वी आर प्रिस्क्रायबिंग लाईक एनिथिंग अँड प्रोबॅबली थोडं सेफ आहे म्हणून. मेलॅटोनिनचे डोसेस आपल्याला खूप कमी देतो आपण, 2.5 मिलीग्रॅम, 5 मिलीग्रॅम. वी कॅन गिव्ह अप टू 20 to 30 मिलीग्रॅम ऑल्सो. आय ट्राईड टिल 30, काय झालेलं नाही. आणि नेक्स्ट डे देर इज नो साईड इफेक्ट. म्हणजे हेडेक किंवा बाकीची काय डिझिनेस आहे, विकनेस आहे, हायपोटोनिया काय होतं. आय थिंक दॅट आर्टिफिशियल ड्रग इज नॉट इंटरफिअरिंग विथ द नॅचरल पाथवे. सो इट हॅज ओनली टेम्पररी इफेक्ट नाईट टाईम. इट्स क्लिअर द फेजेस ऑफ द स्लीप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज. सो सेकंड आणि थर्ड फेज इट्स नीड द कामनेस ऑफ द बॉडी. नाहीतर आपण बऱ्याच उठतो ते सेकंड फेज, अवेक अँड स्लीप. सो पिडियाट्रिक हॅज मोर सेकंड फेज कम्पेअर्ड विथ द अडल्ट. दॅट्स वाय ते रात्री उठतात, बसतात, खेळतात, झोपतात. इट्स नॉट लाईक द अडल्ट. सो स्लीप डिसऑर्डर वी हॅव मेलॅटोनिन ड्रग्स, रेस्पिरेटॉन ड्रग्स. मी रात्री हॅरिपिरपॅझोल देतो कारण अँटीसायकेट्रिक ड्रग आहे. सम हेल्प, पण देर इज नो दॅट मच गाईडलाईन्स फॉर द ऑटिझम. असोसिएटेड सिंड्रोम, सो मेनी लिस्ट. PQ, deletion, 11, 12, 17, we have so many. मला वाटतं 2-3 हजार टेस्ट पाठवलेले आहेत, 750 रिपोर्ट सगळ्यांचेच पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. होल एक्झाम सिक्वेन्स, आय सेंड होल एक्झाम, नॉट सेंडिंग ओनली क्लिनिकल एक्झाम. ट्युबरोस्क्लेरोसिसचं पण बऱ्याच वेळा पाठवलं. पॅरेंट स्क्रीनिंगला पण होल एक्झामच पाठवावं लागतं, कारण बऱ्याच वेळा काय जीन्स मॅच न झालेले ते पॅरेंट्समध्ये असतात आणि त्याला दुसरा कुठला तरी सिंड्रोम होतो. ऑटिझममध्ये जेनेटिक टेस्ट पण आजकाल करणं गरजेचं आहे. फाइंड आउट द चाइल्ड, रेट सिंड्रोम फिमेल. आमच्याकडे रेट सिंड्रोमचे चाइल्ड इज गुड, कन्वर्जन्स येतात पण सी इज गोईंग स्कूल. बरेच आहेत बाकीचे, म्हणजे काय सांगण्या पलीकडेच आहे. आणि जेनेटिक टेस्टमध्ये येतात ते बरेच वेगळे सिंड्रोम येतात, आपण पुस्तकात कधी आठवणीत पण नसतं. आणि मग ते वाचून कळते की हां, ही रिक्वायर्ड सम डिफरंट ड्रग्स, ही रिक्वायर्ड डिफरंट ड्रग्स. कोणाला ऑक्सकार्बाझेपिन हायपरॅक्टिव्हिटी होते, कोणाला काय होतं. चॅम्लोपॅथीज आणि ऑटिझमचा पण खूप संबंध आहे. दॅट्स वाय चुझिंग ड्रग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चॅम्लोपॅथीला ऑक्सकार्बाझेपिनच चालतं बऱ्याच वेळा. सो त्यावेळेस विचार करायला लागतो काय. आता दुसरे आहेत सोशल इश्यूज. आता एकदम 2 मिनिटच घ्या. न्यूरोलॉजिकल अस्पेक्ट म्हणजे आता आपण मगाशी मी प्रश्न विचारला, ड्रग्स दिले तर मुलं बरी होतात, तर आपण खरोखर टेस्ट अजून लेवल करत नाही. DH कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज आहेत. वी फाउंड सम हॅपी रिझल्ट विथ द फिश ऑइल, some extract of flowers, काय सिंपल that is going to launch. Yes, that is going to launch in companies European that decrease the behavior. पुण्यामध्ये एक डॉक्टर आहेत ओसवाल, जगातले सगळ्यात जास्त ट्रायल्स चालू ऑटिझमवर बिहेवियर. मी पाठवले पेशंटने 100-150 पाठवले, त्यातल्या 4 जणांना पण रिझल्ट आला नाही. And he himself said that he has result on SSP rather than the not in autism. So he said he is one of the failure trial for autism. So we are communicated. केरळमध्ये एका ठिकाणी एका पेशंटला मी पाठवलं होतं, सम थेरपीज वगैरे. सरप्राइजिंगली ही इज गेटिंग बेटर, पण दॅट वॉज पॅक्ड. इट्स नॉट द नोन. ही वॉज, ते म्हणतात आम्ही प्राचीन आहे, पण कुठेतरी त्याचा स्टडी केला गेला पाहिजे. कोणी हिमालयन औषधं देतात वगैरे. सम बिहेवियरल सम आहेत, पण थेरपी करणं आणि पॅरेंट्स समजावून सांगणं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थेरपी इज द अल्टिमेट थिंग फॉर द पॅरेंट्स. दुसरं सांगायचं म्हणजे आता काश्मीरीने इंटरव्हेन्शन हे केलेलं आहे. कंबाईन
therapy is also important. Sometimes एका चाइल्डला फक्त ऑक्युपेशनल केलं, आता तुम्ही थांबा, आता त्याला स्पीचला पाठवा, आता थांबा, आता फिजिओला पाठवा. चाइल्ड एवढा टॉलरेट करतच नाही. समटाईम कंबाईन. आमच्या इथे वी ट्राय टू गिव्ह द कंबाईन थेरपी. कधी कधी वी ट्राय टू ॲडजस्ट द फीज ऑल्सो समटाईम. त्यांना कळतच नाही पॅरेंट. नाही तुम्ही तर सगळ्यांनी मिळून तेवढाच वेळ दिला. पण त्यांना काउन्सिलिंग करणं गरजेचं आहे. पॅरेंट मिटिंग. आता इथून पुढं काय होणार आहे, मास स्केलवर ट्रीटमेंटची गरज आहे. सो वी आर टेकिंग पॅरेंट मिटिंग मंथली. पॅरेंटना मास स्केलवर टीच करणं गरजेचं आहे. परवा आम्ही डाऊन्सला पण तेच मिटिंग घेतली स्कूलमध्ये जाऊन. मास स्केलवर टीचिंग. 50 पॅरेंटना बोलवायचं आणि डाऊन्सला शिकवायचं. सो आय थिंक दिस ह्याच गोष्टीने थोडा फरक पडणार आहे. आय थिंक आय एम फिनिश. खूप गोष्टी आहेत न्यूरोलॉजिकल आस्पेक्ट. सो थँक्यू. कोणाला प्रश्न असतील तर. Thank you, sir, for this informative talk. So with this, we'll move on with the last part of this event, after which dinner is ready. I know everybody is hungry. So I won't take much time. So I would like to call the office bearers of IAP Sangli district branch, Dr. Wag sir and Dr. Matin sir ahead to felicitate our guests for tonight, guest speakers. We released a video yesterday. It was all made by the IAP Sangli district women's wing, and everyone made their contribution in autism awareness, and it was appreciated by Central IAP as well as Maha IAP. So I would like to call Kashmiri Badbade madam ahead. I would request Dr. Wag sir and Matin sir to felicitate Kashmiri madam. I would like to call Amnapure sir ahead on stage. Amnapure sir, please come ahead. Please come ahead. Amnapure sir to felicitate Dr. Mahesh Sare sir. So, for the special felicitation of the women's wing for initiating the autism awareness drive and for contributing in making the autism awareness video. So I would like to call Amnapure sir again ahead to felicitate Manjushri Kulkarni madam. Video got 500 views in last 24 hours. Thank you. I would like to call Santosh Kulkarni sir ahead to felicitate Dr. Shilpa Patil madam. Maybe not possible because of cost and I would like to call Amit Tagare sir ahead to felicitate Dr. Priyanka Patil madam. The special part of today's event is we have called the spouse of each and every women's wing member today for the special felicitation. I would like to call Kashmiri madam ahead to felicitate Rajeshwari Mani madam.
would like to call Mahesh Sare sir to felicitate Dr. Drakshayani Gadve madam. One special felicitation. Dr. Shreyash Santosh Kulkarni passed with flying colors, so I would request both Dr. Matin Sheikh sir and Dr. Wagh sir to come ahead and to felicitate Shreyash Kulkarni. I would like to call Dr. Jeevan Mani sir to felicitate Dr. Shabana Mujawar madam, who enlightened the clinical features of autism in the video very clearly and was appreciated by all. For the sponsors, so first specially thanks to Dr. Mahesh Sare sir for bringing us the sponsors at last moment, because we got the event finalized 1 week back and then we got the sponsors in last week. So thank you sir. So I would like to call Sandeep sir ahead to felicitate the sponsors for tonight, makers of Cognitive, Mr. Prashant Katkar and Mr. Kore. So we have two sponsors for tonight. The other sponsor is Macloids. So I would like to request Srinivas sir to come ahead and to felicitate the representative from Macloid, Mr. Siddhant Talwar. With this, I would like to call Dr. Matin Sheikh sir to give a vote of thanks and to end this session. Don't come. Special felicitation for Harshal because he had already whatever today he's done. This is not a today's session. For even for Down syndrome and all for the live sessions, what is doing, he's doing great efforts, taking great efforts. So he's really he should be felicitated for this. Please. Dr. Jeevan madam, please. Thank you so much for coming, and I would like to end the session, today's session, and we'll continue the same in the next month also. And special thanks for all our women wing, because they have taken great efforts for this thing. Thank you so much for coming, and the leaders in this. Thank you. Good night. Active participation.
Very, very good.